new lesson of your semester 2 textbook. Okay, the lesson is decimals. Okay, what do you know about decimals? Decimal means a point. A decimal is mentioning by showing a point. Okay, what is mean by decimal? That is what you are going to study, and what are the characteristics and what are the properties of decimals that you are going to study in this lesson. Okay, actually when we are writing a number, we will mention the place value of each digit. Okay, for example 432, that means 2 ones, 3 tens and 4 hundreds. Towards the left it will increase and towards the right it will decrease. Like that, after 234, or you suppose you are getting your marks, okay, your exam marks. Sometimes there will be 9.5 out of 10, 9.5. That means 9.5. So 9.5 is the 0.5 is the decimal number. That means it is between 9 and 10. So the number which is showing between two real numbers or whole number, that we will show as decimals. So let us go to the class. These are the place value when you are writing from the right to the left. Every number will have ones. If there are 2 digits, that number will have 2 places, that means ones and tens. If there are 3 digits, it will goes up to hundreds, then thousand, then 10,000, lakh, 10 lakh, like that. But if you are going forward, that means to the right of the number, there will be a point after this number, and you will get 1/10. Okay, 10th, then 100th, tenth, 100th, 1000th. So after the point it is decreasing, and here when you are going backwards, once, then 10 times, 10 times 1 is 10. ഇതിനേക്കാളും 10 times കൂടുതലായിരിക്കും tensനേക്കാളും, that means 10 into 10 is 100. Okay, so 10 times is bigger than tens is 100. 100 നെ 10 times means 1000. 1000 10 times ചേർന്നാൽ 10,000, like that. But it is decreasing, so it will be going down. That means not into 10 or 10 times, and it is divided by 10. Okay, so this will be 1 by 10, this will be 1 by 100, this will be 1 by 1000. So this is the place value of decimal places. That means decimal place decreases by 10 times. കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 by 10. That means divided by 100. If it is increasing by 10, ഇതിനേക്കാൾ 10 ആയിരിക്കും, ഇതിനേക്കാൾ 10 times ആയിരിക്കും 1 by 10. 1 by 10നേക്കാൾ 10 times ആയിരിക്കും once. Going left means it is increasing. Going right means it is decreasing by tens. Okay. So this is the place value, about place value. Now how to write decimal fraction as decimal forms? Any fraction എങ്ങനെയാണ്, how we are writing in decimal forms. Okay.
Hope you understood this. എന്താണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞാൽ 1/10, 1/100, 1/1000 ആണ്. ആൻഡ് പ്ലേസ് വാല്യൂ there before place value, sorry, before point, decimal point, you are going tens, hundreds, thousand, 10,000. Decimal fraction in decimal forms. Let us take a number. Tenth. You will tell tenth. Okay. Tenth means 1/10. This is 1/10. That means we will write as fraction 1/10. 1/10 is equal to 0.1. 1/10 is 0.1. Why? Because there is only one zero in the denominator, so we will put after point one number only. Okay, that number is here. If it is 2/10, it will be 0.2. Why we are putting this 0? Because if we are simply putting point, it will not be seen. So for the visibility of point, we will put 0.2. Okay. 3/10, 9/10, 0.9, 3/10, 0.3, 4/10, 0.4, like that. This I will show you as a fraction 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. If we cut one thing into 9 pieces, 9 cuts, you will get 10 pieces. Okay, so this how 10 pieces, and the one portion of this is shown here, 1/10 or 0.1. Okay, this is 1/10. If there are hundreds like this, if you have put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is 100. How I make 100? First we have made it in the first sum. Then I made the width bigger. Okay. And then it will cut by 9 like this and 9 like this. Then it will be 10 pieces. 10 into 10 pieces. Okay. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And here also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, this is 100, total 100. So if you are going to write 1/100 or 1/100th, it is 1/100. Okay, so how will you write 1/100? Let's say decimal number. We'll put 0 first and point. Look at the denominator. There are 2 zeros in the denominator, so we need 2 places after the decimal. But here is only 1. So we will put a 0 in between that. We will put a 0 in between that. Okay, 0.01. Clear? Now if it is 2/100. That means one part of all this. Okay, if you are putting 2/100, you will get 0.02. Okay, now suppose you are taking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I have shaded 12 pieces.
Okay. So you will write 12 by 100 is equal to 0.12. Why? We need not put 0 because already it have 2 digits. 2 digits ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 0 ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So 0.12. Okay. So this is how we are writing what fraction into decimals. The last one, 1 by 1000. Suppose it is 1 by 1000, how will you write? We know how many zeros are in the denominator, that much places should be after the decimal. Decimal write at 3 digits. So 0. Here only 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 മുൻപ് we have to insert 2 zeros. So it is 001. 0.001. So 3 zeros are there. So 3 decimal places. These are known as decimal places. Here is only 1 digit. So we put 2 zeros in between. Okay. Next one, position of decimal point in decimal number. That is what we have mentioned here. This is the position. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ പൊസിഷൻ? എനിക്ക് more example I will give you. Okay. Position of decimal point. Suppose it is 14 by 100. You are given 14 by 100. What will you do? We need 2 decimal places because in the denominator it is 100. 2 zeros. 2 zeros are there. So after the decimal we need 2 places. 2 decimal places. That means 1. Here already it is 14, 2 digits, so we put 0.1. Suppose it is 14 by 1000. How will you write? It is, there are 3 zeros in this number, so in the denominator, so we need 3 places after the point. So 1 more 0 we need to put in between because here only 2 places. So we need 1 more place. We put 0, 1. Okay. Suppose it is 14 by 10. We need only 1 place after the decimal. So 4 matram madi. Then we will write it as 1.4. 14 by 10 is 1.4. Okay, clear? $18 by 100. 0.18. 285 by 100. 2.85 because 2 zeros, 2 places. Now if it is a mixed number, mixed fraction. If it is a mixed fraction, how will you write? 2 4 by 10. Normally 4 by 10 is 0.4, so we will write as 2.4. Okay. 14 by 100 is a mixed fraction, so 18.14. 18.14. 21 1 by 1000.
21 1 by 1000. After 21 we need 3 digits. We have only 1 digit, so 21.00. Okay. This is how we are writing fraction into decimals. Next one, decimal number in place value chart. Decimal number in place value chart. I have told already the beginning of the lesson. First we will start with the normal number thousands. Not here. It is the end of the number. Number 10,000, lakh, 10 lakh, etc. Thousands. Then how will you write it? PH. Then hundreds. H. Tens. 10. Ones. O. Then after that point. Now 10th. 1 by 10. It will denominate. It will show by small 10. Okay. And the 10th place is represented by small t. Then 100th. 100th. Small h. Thousandth. There is no place. Thousandth. That is 1 by 1000 and it is small th. So this is how we are representing place value in the decimal number place value in the place value chart. Okay. Now conversion of fractions into decimals. You want to show some number in the place value chart. Suppose you have given 0.4. How will you show in the place value chart? 0.4. Okay. Suppose you have given 3.5. How will you write? 3 ones and 5 tenth. Okay. Then suppose 78.47. 78. So 78, 8 is 1's place, 7 10's place and 0.4 tenth, 7 hundredth. Suppose you are given 0.006. How will you show that in the place value? 0.006. Okay, this is how we are showing the numbers, decimal numbers in place value chart. Next one, conversion of fractions into decimals. Conversion of fractions into decimals. 3 by 10 is equal to 0.3. We have done already this in the decimal fractions into decimal forms എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So it is easy. 26 by 100.
0.26, 58 by 10, 58 by 10, 5.8 because only 1 zero in the denominator, so 5.8. okay, so it is how you are checking the decimal numbers by looking at the denominator. Denominator 10 ന്റെ zeros എത്ര tens ആണ്, അതായത് how many number of zeros are there അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര places. okay, so conversion of decimals into fractions, തിരിച്ചിട്ട് ഡെസിമലിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം. Conversion of decimals into fractions എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് I will give you an example. 4.126. There are few steps. First you remove this point. Point ഇല്ലാതെ ഈ നമ്പർ എഴുതാം 2126. okay, then look at the denominator. How many digits are here after the decimal place? That much zeros should be followed by 1. okay, here 126, 3 places are there, so we will put 3 zeros after 1. 1 ആണ് ഇവിടെ എഴുതാം, 1, 10, 100, 1000 like that. So how many places are there after the decimal? So that much zeros you have to put. 0.30, 0.30. Look here, after the point, how many places are there? 2 places are there. 0.30. So we will write it as 30 by 2 places are there. So we will write 100. But you know, 0 and 0 will be cancelled. So this will be equal to 3 by 10. This will be equal to 3 by 10. Now 2.59. 2.59. First you write the number, which is you avoid this decimal and write the number. That means 259 by how many places are there? 2 places. So 1 should be followed by 2 zeros. 2 zeros. This is how we change decimals into fractions. Now what is equivalent to fractions? Sorry, equivalent to decimals. Equivalent decimals. By showing some example, I will give you I will explain what is equivalent decimal. 0.3 is equal to 3 by 10. Okay? And 0.30 is equal to 3 by 100. Sorry, 30 by 100. We have told that this will be cancelled, so it will be equal to 3 by 10. And suppose 0.300. Actually, there is no value for this zeros. After the decimal, end of the number in 0 vanna, aa 0 ine value illa. Appo nammal 300 by how many places? 1, 2, 3. Appo 3 zeros thaazheyanu. 300 by 1000 എന്ന് എഴുതും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം zeros cancel ആയാൽ it will be 3 by 10. It will be equal to 3 by 10. So all these numbers are 3 by 10.
അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഇക്വലൻ്റ് ഡെസിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കിട്ടുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഏത് നമ്പർ എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 2.5 2.5 is equal to 25/10. 2.50 is equal to 250/100. അതും നമ്മൾ 0 സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആ 0 ക്യാൻസൽ ആവും. സോ 25/10. സോ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ, ബോത്ത് ആർ സെയിം. These are called equivalent decimals. Now like and unlike decimals. അടുത്തത് like and unlike decimals. അപ്പോൾ മാറിപ്പോണ്ട. ഇക്വലൻ്റ് ഡെസിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡെസിമൽ നമ്പർ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിനും. അതായത് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെസിമൽ കുറേ സീറോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന നമ്പേഴ്സാണ്, പക്ഷേ അവസാനം അതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. എന്താണ് ലൈക്ക് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ഡെസിമൽസ് നോക്കാം. ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലാണ്, ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ എന്നാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. ലൈക്ക് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ഡെസിമൽസ്. ഡെസിമൽസ് ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പാർട്ട്. അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആണ് കുറേ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ലൈക്ക് ഡെസിമൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, etc. Okay, and this, look at these 3 numbers. This is 0.5, this is 1.2, and this is 3.6. Look at the decimal points. Here after 0.1 decimal, here also after 0.1 decimal, here also after 0.1 decimal. So these are known as like decimals. അപ്പോൾ like decimals എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Decimals having same number of decimal places. Decimals having same number of decimal places are known as like decimals. ഇനി അൺലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അൺലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ look here after 0.1 decimal place, here after 0.2 decimal place, and here after 0.3 decimal place. So these are unlike decimals. Okay, അപ്പോൾ different number of decimal places are called unlike decimal. Same number of decimal places are called like decimals. Now changing unlike. ഇനി unlike ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് unlike ആണെന്ന് പറയും. ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ആക്കാം? 5.600. ഇവിടെ എത്ര പ്ലേസസ് ആയി? 3 പ്ലേസസ്. 1.630. I put 10. ഈ 0 ടേം ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല നമ്പർ, കാരണം ഇതിന് വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ when you are adding subtraction ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് അങ്ങനെ ആക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 5.600, 1.630, 0.008. Look at these numbers. Here 3 decimal places, here also 3 decimal places. So this changed into like decimals. ഇത് unlike ആയിരുന്നു. ഈ unlikeനെ ഞാൻ എന്താക്കി? like decimals ആക്കി. How? I put 0 after the decimal number. decimal number കഴിഞ്ഞിട്ട് zeros ഇട്ടു. ആ zeros ഇട്ട ആ zeros മേലെ ഇല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും you will get this. Okay, so these are like and unlike decimals. Now expanded form of decimals. Expanded form of decimals. We know normal number में expanded form होता है 396. You will write as 300s plus 9 10s plus 6 ones. അല്ലെങ്കിൽ 300 plus 90 plus 6 എന്ന് എഴുതും. or 300s
9 tenths, 6 ones. അതുപോലെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമിൽ എഴുതാം. 0.32. This is first one is in the 10th place, so 3/10. Second digit is in the 100th place, so 2/100. This is the expanded form of this number. Suppose another number is the 0.705. In the 10th place 7, so 7/2. In the 100th place 0, so we need not write that. അല്ലെങ്കിൽ 0/100 എന്ന് എഴുതാം, അത് ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും. പിന്നെ 5/1000, so 7/10 plus 5/1000. Next is another example. One more example I will give you. 60.892. 60.892. How will you write this? 6 tenths അല്ലെങ്കിൽ 60 എന്നതിനെ എഴുതും അല്ലേ. പ്ലസ് 8/10, 9/100, 2/1000. But this is how we are writing expanded form of a decimal. Next one, comparison of decimals. Comparison of decimals. Suppose you are given two decimal numbers, you have to find out which is greater or which is smaller. Suppose നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് 0.8 പോയിന്റും ഒരാൾക്ക് 0.08 പോയിന്റും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. വിച്ച് ഈസ് ബിഗർ എന്ന് നോക്കാം. Comparison of decimals. First നമുക്ക് bigger number നോക്കാം. 2.798 and 2.79. Here two ones are there. Here also two ones are there. Place value നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ബിഗർ ചെയ്താൽ നോക്കുന്നത്. Then after that 7/10, here also 7/10. Here 900th, here also 900. Here 8,000s. But here there is no thousands, so 0 thousands. Okay, which is smaller? This is smaller and this is bigger. So we will write as 2.798 is bigger than 2.79. Bigger എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ബിഗറിൽ വരിക കേട്ടോ, അത് മറന്നുകൊണ്ട. Now I'll give you more examples. 0.8, 0.08. Look here, after the decimal is here 8, here 8 tenth. Here how many tenth? 0 tenth. So this is bigger and this is smaller. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 കഴിഞ്ഞിട്ട് 0 ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ്? ഈ 10th ആണ്. 10th പ്ലേസിൽ ഇതിലാണ് വലുത്, ഇത് ചെറുതാണ്. സോ 0.8 ഈസ് ബിഗർ ദാൻ 0.08. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇതിന് രണ്ട് പ്ലേസ് ഉണ്ടല്ലോ, 8 അപ്പുറമാണെന്നുള്ളതൊക്കെ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിഗർ. ഇതെല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം. പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ നമ്പർ ഏതിലാണോ ദാറ്റ് നമ്പർ ഇസ് ബിഗർ ദാൻ ദ അതർ നമ്പർ. ഓക്കെ, ഇനി സീരീസ് ഓഫ് നമ്പർ തന്നാൽ സെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. യു ആർ ഗിവൺ 7.4, 7.2, 8.99, 12.32. Okay, which is the smaller one? 7, 7, 8, 12. 7 is the smaller number. Plus 7 is the smaller number. Here 7.4, here 7.2. 2, 4. അപ്പോഴും ഏതാണ് ചെറുത്? ഇവിടെ 4
tenth ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 tenth ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ സ്മോളർ വൺ. സോ 7.24 ആണ് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ്. ഓക്കെ, അത് ലെസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ്? വിച്ച് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ? 7.4. Then which is the next one? 8. Here it is 8. This is 12. So 8.9. After that, last one is 12.32. So first നമ്മൾ നോർമൽ, അതായത് ഹോൾ പാർട്ട് നോക്കുക. ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഹോൾ പാർട്ട് നോക്കുക, ഹോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡെസിമൽ നോക്കുക, അതിൽ ഏതാണ് വലുത് ചെറുതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ, അതായത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക. എന്നിട്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ പിന്നെയാണ് ടെൻത്ത് നോക്കുക. ടെൻത്തും സെയിം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ 100th നോക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ 7.4 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 7.46 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10th 4.2 ഉണ്ട്. 7 ഹോൾ പാർട്ട് 7 ആണ്, പിന്നെ 10th 4 ആണ്, പിന്നെ ഇവിടെ 100th ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ 6 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്മോളർ, ഇത് ബിഗർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ടു ഡിഫറൻസ്. Next one, addition of two numbers. Addition and subtraction. You want to add decimal point should be come in the same column. Okay, ഒരേ വരിയിൽ ഇത് വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ 8.4 ആണ്, ഇത് 0.78 ആണ്. Here after decimal 2 places, here after decimal only 1 place. അപ്പോൾ ഇത് unlike decimals ആണ്. We have to make it into like decimals. How will you write like decimals? 8.40 and 0.78. So now we can add 8.40 plus 0.78. Okay, then we will add. Now ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 7 + 4 11 ആണ് വന്നത്. 11ൽ വൺസ് മാത്രം 1/10 ആണ്. ആ ബാക്കി 1 വൺസിലേക്ക് പോകണം, അതായത് ഈ പ്ലേസിലേക്ക് പോകണം. a + 1 9. ഇങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇടാം. ഓക്കെ, അതിന് സപ്പോസ് ഇവിടെ 18 ആണെങ്കിലും 18.40 ആണെങ്കിലും 18.40 നിങ്ങളോട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കരുതണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, 18.4 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 2 ഡെസിമൽസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. ബൈ ആഡ് 0.78. അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ 18 ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ, ആ 1 കൂടി ഇവിടെ വരും. നൗ ഹൗ യു സബ്ട്രാക്ട്. സബ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. Subtract 3.68 from 8.42. അപ്പോൾ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് ബിഗർ നമ്പർ ആയിരിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്യാനാണ്. ഫ്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല 8.42, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റിക്കാറുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇത് മുകളിൽ എഴുതാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ്. സോ 3.68 താഴെ എഴുതില്ല, ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എന്നിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഇത് അൺലൈക്ക് ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു സബ്ട്രാക്ട് 3.6 ഫ്രം 8.42. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 3.6ന് ലൈക്ക് ഡെസിമൽസ് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ലൈക്ക് ദിസ്, ലൈക്ക് ഡെസിമൽസ് ആക്കാം. എന്നിട്ട് 8.42
You can do like this. 2 minus 0, 2. 4 ന് 6 minus ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. It is not possible. So, you are borrowing as usual as you are doing in the whole number or natural number. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് 1 borrow ചെയ്യുന്നു. Then it will become 14. 14 minus 6, 8. And 7 minus 3, 4. So, the answer is 4.8. Okay. Next one, uses of decimals. Uses of decimals. When you are telling, 100 paise makes 1 rupee. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പൈസ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വില കാണാം 8.99, 8 rupees and 99 paise. ദാറ്റ് മീൻസ് 0.99 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ 100 വരുമ്പോഴാണ് ആ 2 പ്ലേസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 99 പൈസേനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? 99 by 100 എന്നുള്ള മീനിങ് 0.9, ബിക്കോസ് 100 paise means 1 rupees. 100 paise make 1 rupee. So 1 paise എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1 paise is equal to 1 by 100 rupees ആണ്. 1 paise എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 rupeesന്റെ 1 part ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ റുപ്പീസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് എഴുതുക. 3 രൂപ 45 പൈസ. How will you write? Rupees 3 and 45 paise. How will you write? 3.45. 2 decimal places ആണ് പൈസയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. 50 പൈസ എങ്ങനെ എഴുതാം? 3.50. 3 രൂപ 50 പൈസ. പിന്നെ ഉള്ളത് ലെങ്ത് ആണ്. ലെങ്ത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറയും 6.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 2.5 കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ. And then also 100 centimeter equal to 1 meter. 100 centimeter is equal to 1 meter. So 1 centimeter is equal to 1 by 100 meter. 100 meter ഒരു ഭാഗമാണ് 1 centimeter. It will be written as 0.01 because there are 2 places. So we will put 2 decimal places. അപ്പോൾ 0.01. അതേപോലെ 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വിൽ റൈറ്റ് ആസ് 25 by 100, 0.25. ഓക്കെ. ഇതാണ് മെഷർ ഓഫ് ലെങ്ത്ത്. ഇനി ഗ്രാം വെയ്റ്റിൻ്റെ എന്താണെങ്കിൽ ഗ്രാമാണ് വരിക. 1000 gram means 1 kilogram. ഇത് കിലോമീറ്ററും ഇതേപോലെ തന്നെ വരും കേട്ടോ. 1000 gram means 1 kilogram. So 1 gram means gram. 1 by 1000 kilogram. 1 gram എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1000ന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് 1 by 1000. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? How will you write? 0.001 because there are 3 zeros after 1. So we will put 3 decimal places. അപ്പോൾ നമുക്ക് 248 gram ആണെങ്കിൽ we will write 248 by 1000 is equal to 0.248 kg. കിലോഗ്രാം. ഈ ഗ്രാമിന് കിലോഗ്രാം മതി. 0.248 കിലോഗ്രാം. ഇനി തേർഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ്? കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അതായത് ലിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ മെഷർ എടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് 1000 ലിറ്റർ 1000 മില്ലിലിറ്റർ 1 ലിറ്റർ. So 1 milliliter 1 by 1000 liter. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മില്ലി ലിറ്റർ അതുപോലെ ഓരോ ക്യാനിലും ഇത്ര ഉണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം.
32 milliliter ആണെങ്കിൽ 32 milliliter. How will you write? 32 by 1000. 32 by 1000 liter. അപ്പോൾ ഇവിടെ here we need 3 decimal places. ഇവിടെ 2 numbers ഉള്ളൂ. So we need 1, 0, etc. Extra 1, 0, 0.32 liter. This is how we are considering the decimals in the apply ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഡെസിമൽസ് ഈ മെഷർ ഓഫ് റുപ്പി, മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് മണി, പിന്നെ വെയിറ്റ്, ലെങ്ത്ത്, കപ്പാസിറ്റി, ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ആർ. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പിന്നീട് പഠിക്കും. ദിസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ what are the things we have learned up to this is how to write decimals and what are the decimal numbers in the place value എന്താണ്, പിന്നെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ്, പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ടിൽ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക, കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ ഇൻറ്റു ഫ്രാക്ഷൻ, ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെസിമൽസ്, ഈക്വലൻ്റ് ഡെസിമൽസ്, ലൈക്ക് ഡെസിമൽ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ഡെസിമൽസ്, ചേഞ്ചിങ് അൺലൈക്ക് ഇൻറ്റു ലൈക്ക് ഡെസിമൽസ്, comparison of decimals, adding and subtracting, addition and subtraction of decimals and uses of decimals. Okay, these are the things you have learned in this lesson. Okay children, I hope you understand everything about this lesson. So thank you.